El viento alaba como un lobo hambriento, arrancando hojas de los árboles y golpeando las ventanas de la cabana. Javier, con el corazón latiendo como un tambor, de yo caer su mochila en el suelo helado. Había caminado durante horas por los senderos escarpados de los Pirineos, guiado por un anuncio que permitía una suma imposible de rechazar. Era una locura. Un hombre desconocido, un escritor solitario, ofrecía una fortuna a cambio de compañía en su refugio en la montaña. Javier, un joven de 25 años de Zaragoza, no tenía nada que perder, sin trabajo, sin familia que lo reclamara, y con deudas que lo asfixiaban. Pero al cruzar el umbral de la cabana, sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Estás aquí, dijo una voz grave desde la penumbra. Mateo, de 40 años, emergió en su silla de ruedas. Sus ojos gris perforando a Javier como si pudieran leer su alma. Su rostro, marcado por el tiempo y algo más profundo, parecía esconder un secreto. La cabana olía a madera quemada y a tinta vieja, con estanterías llenas de libros, y un escritorio cubierto de papeles. No pensé que vendrías, continuó Mateo, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Siéntate. Hablamos del trato. Javier tragó saliva. El anuncio no especificaba mucho, solo que Mateo necesitaba un compañero para ayudarlo con tareas diarias y, quizás, inspirar sus historias. A cambio, ofrecía una suma que podría cambiar la vida de Javier. Pero había algo en la mirada de Mateo, algo que hacía que él se sintiera más pesado. ¿Por qué yo? Preguntó Javier, sentándose en una silla que crujió bajo su peso. ¿Por qué pareces alguien que no tiene a dónde ir? Respondió Mateo, con una franqueza que dolió. Yo necesito a alguien que no haga preguntas. Y esa noche, bajo la luz titilante de una lámpara, firmaron un contrato. Javier se quedaría 6 meses. Ayudaría a Mateo con su rutina y sería su musa. A cambio, recibiría el dinero. Pero mientras la tinta se secaba, Javier sintió que había vendido algo más que su tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Mateo era un hombre reservado, pero sus palabras tenían un peso que atrapaba a Javier. Hablaba de literatura, de dolor, de amores perdidos, y a veces, en la quietud de la noche, compartía fragmentos de su escritura. Eran textos oscuros, llenos de personajes que parecían demasiado reales, como si Mateo estuviera escribiendo la vida de alguien que aún respiraba. Javier, sin saberlo, comenzó a sentir una conexión con él, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que lo asustaba. Una noche, mientras revisaba un manuscrito a pedido de Mateo, Javier encontró una página suelta. Las palabras lo helaron. El chico de ojos inquietos mirara en la montaña, y su alma alimentara mi próxima obra. El corazón de Javier se detuvo. ¿Era una historia o una advertencia? Los días en la cabana se volvieron una danza entre la rutina y la tensión. Javier cocinaba, limpiaba, lavaba línea desde el cobertizo bajo la nieve. Pero cada tarea se esencia como un paso más hacia un abismo. Mateo lo observaba con una intensidad que lo desarmaba, y sus conversaciones, aunque profundas, siempre dejaban a Javier con más preguntas que respuestas. Mateo era un enigma. Había sido un escritor célebre en Madrid años atrás, pero un accidente lo dejó
Encilla de Rudis y lo levo a Ailars en las montañas. Nadie sabía por qué. Sus libros, llenos de tragedias y pasiones prohibidas, parecen reflejar una vida que él nunca compartió. Javier, intrigado, comenzó a buscar pistas en la cabana. Encontró fotos viejas, cartas amarillentas y un nombre recurrente, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Preguntó una noche, mientras compartían un vino frente al fuego. Mateo se tensó, su mano apretando el borde de su silla. Alguien que ya no existe, respondió, su voz cortante como el viento afuera. Javier no insistió, pero la curiosidad lo carcomía. Cada noche, mientras Mateo dormía, revisaba los manuscritos. Encontró más referencias a Alejandro, un amante, un traitor, alguien que había destrozado a Mateo antes de desaparecer. Las historias de Mateo parecen girar en torno a esa perdida, pero había algo más. Algo que Javier no podía descifrar. Una mañana, mientras cortaba lina, Javier encontró un diario escondido bajo un montón de tablas en el cobertizo. Las páginas estaban llenas de confesiones de Mateo, su amor por Alejandro, un hombre que lo había abandonado tras el accidente, dejándolo roto en más formas de las que su cuerpo mostraba. Pero las últimas páginas eran diferentes. Hablaban de un plan, de un nuevo comienzo, a través de alguien más. Era Javier ese alguien. El miedo comenzó a crecer en él, pero también algo inesperado. Una atracción hacia Mateo. Sus charlas, sus miradas. La forma en que Mateo lo hacía sentir visto Javier, que nunca había explorado su sexualidad, se encontraba atrapado entre el deseo y la desconfianza. Una noche, mientras la nieve caía sin cesar, Mateo lo llamó a su escritorio. Quiero que lees esto, dijo, entregando un manuscrito titulado El sacrificio del forastero. Javier lo abrió, y su sangre se heló. La historia describía a un joven, idéntico a él, que ligaba a una cabana y era consumido por un escritor obsesionado. ¿Y es esto sobre mí? Preguntó, su voz temblando. Mateo sonrió, pero no respondió. La cabana se convirtió en un campo de batalla silencioso. Javier no sabía si debía juro cuidarse. El dinero lo ataba, pero también lo hacía la conexión que sentía con Mateo. Había algo en su dolor, en su forma de hablar del amor y la perdida, que resonaba en Javier. Él también había perdido. Una familia que lo rechazó cuando confesó sus dudas sobre su sexualidad, amigos que se alegran. En Mateo, veía un reflejo de su propia soledad. Una noche, mientras compartían un licor casero, Mateo rompió su armadura. Alejandro era todo para mí. Confesó, sus ojos brillando con lágrimas. Pero cuando quid en esta silla, él no pudo soportarlo. Me dejó como si fuera un peso muerto. Javier, sin pensar, puso su mano sobre la de Mateo. Fue un gesto pequeño, pero eléctrico. Mateo no la retiró. Por primera vez, Javier sintió que no estaba solo en esa cabana. Pero el miedo seguía allí, susurrando que algo no estaba bien. Los días siguientes fueron un torbellino. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas más largas. Una noche, bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana, Mateo besó a Javier. Fue un beso desesperado, lleno de años de soledad y deseo reprimido. Javier, sorprendido, se dejó llevar. Pero cuando se separaron, vio algo en los ojos de Mateo,
no solo amor, sino obsession. Iris diferente a él, murmuró Mateo, acariciando el rostro de Javier. Iris perfecto. Esas palabras, en lugar de reconfortar, hicieron que Javier sintiera un nudo en el estómago. Estaba Mateo enamorado de él o lo veía como un reemplazo de Alejandro? Javier comenzó a notar detalles inquietantes. Objetos que cambiaban de lugar, ruidos en la noche, y una puerta cerrada, en el sótano que Mateo lo prohibió abrir. Su curiosidad lo venció. Una madrugada, mientras Mateo dormía, Javier forzó la cerradura del sótano. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una habitación llena de fotos de Alejandro, records de noticias sobre su desaparición, y un cuaderno con planes detallados para recrear su amor perdido. El diario de Mateo revelaba una verdad aterradora. Alejandro no se había ido. Había muerto en esa cabana, en un accidente que Mateo había provocado, incapaz de soportar que lo abandonara. Ahora, Mateo parecía estar repitiendo la historia con Javier, escribiéndolo como el protagonista de una tragedia que aún no había terminado. Javier quiso huir, pero la tormenta en la montaña lo atrapó. Confrontó a Mateo, exigiendo respuestas. ¿Qué quieres de mí? Gritó, sosteniendo el diario como prueba. Mateo, con lágrimas en los ojos, confesó. Quería volver a sentirlo a través de ti. Pero te amo, Javier. No eres solo un eco de él. Esas palabras desgarraron a Javier. Amaba a Mateo, pero el miedo lo consumía. Podía confiar en un hombre que había matado por amor. La relación entre Javier y Mateo se volvió una cuerda floja. Cada caricia era un riesgo, cada palabra un campo minado. Javier sabía que debía irse, pero algo lo retenía. La esperanza de que Mateo pudiera redimirse, de que su amor fuera real. Intentó hablar con él, convencerlo de buscar ayuda, pero Mateo se cerraba cada vez más. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Mateo le pidió a Javier que lo acompañara al acantilado cercano. Quiero mostrar algo, dijo, su voz cargada de un peso que Javier no entendió. En el borde del acantilado, bajo la lluvia, Mateo confesó todo. Como Alejandro había muerto. Como su obsesión lo había consumido. No quiero hacer daño, dijo llorando. Pero no sé cómo parar. Javier, empapado y temblando, tomó una decisión. No podía salvar a Mateo, pero podía salvarse a sí mismo. Corrió de regreso a la cabana, decidido a irse al amanecer. Al alba, Javier empezó sus cosas, pero Mateo lo interceptó. No te vayas, suplicó, bloqueando la puerta con su silla. Eres lo único que me queda. Javier, con el corazón roto, lo enfrentó. No puedo ser tu redención, Mateo. No soy Alejandro. La discusión escaló, y en un momento de desesperación, Mateo intentó detenerlo físicamente. En la lucha, la silla de Mateo se volcó, y Javier, horrorizado, lo ayudó a levantarse. Fue entonces cuando Mateo, con lágrimas en los ojos, lo entregó una carta. Lila cuando estés lejos de aquí, dijo. Javier huyó, corriendo bajo la nieve hasta llegar a un pueblo cercano. Exhaustos, se desplomó en una pensión y abrió la carta. En ella, Mateo confesaba que había planeado recrear su tragedia con Javier, pero que su amor por él lo había cambiado. Le pedía que lo denunciara, que lo liberara de su propio tormento. Javier, descarado, enfrentó un dilema.
Denunciar Mateo significaría destruir al hombre que amaba, pero también proteger a otros de su obsesión. Paso días reflexionando, recordando los momentos de ternura, las charlas frente al fuego, el beso bajo la luna. Pero también recordaba el satano, las fotos, la verdad sobre Alejandro. Finalmente, decidió ir a la policía. Conto todo, entregando el diario y la carta. Mateo fue arrestado, y Javier, aunque libre, sintió que una parte del quedó en esa cabana. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier usó el dinero de Mateo para empezar de nuevo, estudiando arte en Barcelona, canalizando su dolor en lienzos que contaban su historia. Años después, recibió una carta de Mateo desde prisión. En ella, lo agradeció por haberlo detenido, por haber dado una oportunidad de expiar sus culpas. Me salvaste, Javier, escribió. Y aunque te destroz, también me diste una razón para seguir. Javier logró leerla, pero no respondió. En cambio, pintó un cuadro, un hombre joven en una montaña, mirando al horizonte, libre al fin. La vida lo había dado una lección brutal. El amor puede ser una luz, pero también una sombra. Y él, a pesar de todo, había encontrado su camino.